Good morning, students. In last class, we completed our unit number 2, optics. So, lot of ideas we gathered in that unit. So, following that, in this unit 3, we are going to discuss about thermal physics. So, first of all, about this thermal physics, we discussed a little bit in last class. First of all, we should know what is thermal. In last class, we discussed what is thermal. Thermal is nothing but it is discussing about heat. And is it necessary for our life, comfortable life? இது இல்லாமல் நம்ம வாழ முடியாதா? Yes, definitely we can't. Why? We are getting food from, major source of food we are getting from agriculture, right? So in the agriculture, for ripening fruits and for photosynthesis process in plants, so for everything that we are using sunlight, using the sunlight only that process are done. If there is no sunlight, we can't get our food. எல்லாரும் அக்ரி பண்ணிக்கிறீங்களா? ஸோ சன்லைட் இல்லை அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பரான ஃபுட் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். ஈவன் வித்தவுட் சன்லைட் வி கான் மேக் அவர் போன் அண்ட் டீத் ஆஸ் ஸ்ட்ராங். டீத்துக்கும் போனுக்கும் சன்லைட்டுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு? எஸ், we are receiving vitamin D, no? So the natural source and majority source which is produced vitamin D is ultimate source is sun. நம்ம சன்னில் ஆஃப்டர்நூன் டைம் 10 to 2 அந்த டைம் ரேஞ்சில் நம்ம சன்லைட் நின்னாலே we are getting enough vitamin D in our body. And here, so from this it's clear the major and important source to produce light is sun. இதான் மேஜர் சோர்ஸாக இருக்குது. And also we are having artificial light sources like luminous and candle, then bulb. In night time we are using street lamps. So all these things are producing the artificial light. So last time we discussed பண்ணோம், China is another project of artificial moon. Last year நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். So now it is in halt position due to the corona. So after that maybe they will launch this. About this project there is no information right now due to the pandemic. அது நம்ம எப்படின்னு பார்ப்போம். We have to wait for that. இதை பற்றி நம்ம லாஸ்ட் இயர் 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நல்லாவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். And where and all we are using only photosynthesis and vitamin D மட்டும்தான் இந்த லைட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா? வேறு ஏதாவது பார்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலையா? லைட் ஆர் தேர்மல் ஆர் ஹீட் எதை வேணால் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, வேறு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? இன் குக்கிங் ஃபுட் வி ஆர் யூஸிங். எஸ், அப்சல்யூட்லி ரைட். நம்ம ஃபுட்டை குக் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வாட்டரை நம்ம பாயில் பண்ண வைக்கணும்னா அந்த வாட்டரை டைரெக்டாக நம்ம ஃபயரில் ஆட் பண்ண முடியுமா? இட் வில் பி ஸ்விட்ச் ஆஃப், நோ, இட் வில் பி நோ மோர் ஃபயர் தென். அப்போது என்ன பண்ணுறோம், ஒரு வெசலில் வாட்டரை ஃபில் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அந்த வெசலை ஃபஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணுறோம். And you check most of the vessels bottom will be steel or copper, like that metals are connected at bottom because it is good conductor, easier connect pannu. So first the vessel will get heat, then that heat will be passed through water, then that hot water will convert into for many purpose we are converting that. எப்படிலாம் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம்? to cook the food. So water boil ஆயிடுச்சுன்னா we can use for cook food and some other food materials நம்ம prepare பண்ணுறதுக்கு we are using this method, this heat we are using. So in scientific manner, first heat எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு? You may study in history earlier class. ஸோ ஓல்டன் டேஸ்லாம் பார்த்தோன்னா 2 ஸ்டோனை வச்சு ரப் பண்ணோன்னா சம் ஸ்பார்க்ஸ் வில் பி கம் அவுட். ஸோ அதை வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபிக் டிவிலாம் போடுவான். ஸோ நம்ம வயலில் இருக்கும்போது இல்லை ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கும்போது ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் ஃபயர் அப்படின்றத ஒரு சின்ன ஸ்டிக்கை வச்சு நல்லா ரோல் பண்ணியெல்லாம் காட்டியிருப்பான். ஓகே, ஸோ அட் பிகினிங் இட் இஸ் லைக் தட். அதே மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டோன்னா இப்போது ரீசெண்ட்லி இன் ஆஸ்திரேலியா அண்டு பிரேசில் இங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா வைல்டு ஃபயர் ஹெவி டேமேஜ் கொடுத்துச்சு, நிறைய அனிமல்ஸ்லாம் கில் பண்ணுச்சு. ஸோ தட் இஸ் டியூ டு ஹீட். ஸோ ஹீட்டில் மேக்ஸிமம் குட் திங்ஸ் இருக்குது
அண்ட் ஆல்சோ சம் பேட் திங்ஸ் ஆல்சோ த அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து இருக்குது. அண்ட் லாஸ்ட் ஒரு டூ வீக்ஸ் பேக் இன் லெபனான் ஒரு பிளாஸ்ட் நடந்துச்சுல, அமோனியம் நைட்ரேட் குரோன் பிளாஸ்ட் ஆச்சு. ஸோ டியூ டு தட் பிளாஸ்ட் இட் வில் டேக் 20 years டு ரெக்கவர் ஆஸ் அட் ப்ரெசென்ட்டில் இருந்த மாதிரியே திரும்பவும் எல்லா பில்டிங்ஸும் நம்ம ரெக்கவர் பண்ணோம்னா, அதே மாதிரி நான் திரும்பவும் நம்ம லைஃப் எடுத்துகிட்டு வரணும்னா அந்த பெய்ரூட் ஏரியாவில் இட் வில் பி டேக் ஆல்மோஸ்ட் 20 to 40 years அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு இட் கேவ் hazards. And now we are going to discuss about temperature. And temperature is defined as it is nothing but degree of hotness or coldness of the body. So what is the definition of temperature? It is nothing but degree of hotness of a body is called as temperature. Okay, and temperature and heat both are differ. Heat is nothing but an energy. This heat will use to increase or decreasing the temperature in any body. So heat is nothing but energy, but temperature is a degree of hotness or coldness of the body is called as temperature. And there is a definition. You can mark the definition now. The definition from here up to here. And in the inge kettirukken in kitchen a container with a steel bottom is placed on induction stove. Do you know why? இதுதான் question. அதிலே ஆன்சர் நோட் பண்ணிங்க. Understanding the thermal energy, and it gives how you will explain உன்னோட நாலேஜில் எப்படி இந்த ஆன்சர் எழுதுவ, because it's conducting more faster than other things. ஒரு வுட்டை கீழே வச்சு மேலே நம்ம குக் பண்ண முடியுமா? வுட்டில் ஃபயர் பட வச்சு குக் பண்ணால் wood is it is like a non-conductor. It will take more time to heat, but in the containers பார்த்தோம்னா it will heat very easily. So that's why we are using more conducting material for cooking food and for other purpose. And next here, how the heat is transferring to surrounding. எப்படி சரவுண்ட் ஆகுது, ஹீட் சரௌண்டிங்கில் பாஸ் ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். And heat is nothing but it is the average kinetic energy of the molecules is called as the we can say that is passing when we are giving the heat to any material, the kinetic energy of the molecules will be changed. So temperature changing, that average kinetic energy molecule only we are calculating as the temperature. This temperature is nothing but it is unit is Kelvin, SI unit is Kelvin, but we are having some other unit also like degree Celsius and degree Fahrenheit. In the three லையும் Kelvin, degree Celsius and degree Fahrenheit la Celsius and Fahrenheit மட்டும் we are using degree symbol. For Kelvin we are not using degree. And this is SI unit is Kelvin, and it is a scalar quantity. Scalar means only magnitude is there. And next is absolute scale or Kelvin scale is discussed here. The temperature measured in relation to the absolute zero. It is compared with absolute zero. So that's why it is called as absolute temperature. It is also called as thermodynamic temperature. This value is defined here 1 by 273.16 part of the thermodynamic temperature of triple point of water. So then what is triple point of water? At particular temperature, the thing which having the same state, it will act as particular temperature. It will give all the three characters. It will give like water and ice bar and evaporation. That is called as triple point of water. The temperature difference of 1 degree Celsius is equal to that of 1 Kelvin, and 0 Kelvin is the absolute scale of the temperature of the body. And here the relation between that, the Celsius and Kelvin are related here with the formula K is equal to C plus 273, and Fahrenheit and Kelvin we can define give the relation F plus 460 into 5 divided by 9. This is the relation which is given here. And 0 Kelvin means that value is equal to minus 273 degree Celsius. How much? 0 Kelvin means that is equal to minus 273 degree Celsius. And next topic is thermal equilibrium. So equilibrium means we can say almost equal. So everything is equal அப்படின்றத சொல்வோம். So what is thermal equilibrium here? So that we are going to discuss here. So before that we will see some examples. உங்கள் மம்மி ஒரு டம்ளர் டீ எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம பையன் ஆன்லைன் கிளாஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கான், நல்லா டயர்டாக இருப்பான், நல்லா புரிஞ்சு பயங்கர டயர்டாக இருப்பான், கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுவோமே அப்படின்ட்டு ஒரு டீயோ ஒரு காஃபியோ இல்லை பூஸ்ட் காம்ப்ளான்
அந்த மாதிரி ஒரு டம்ளர் எடுத்துகிட்டு வந்து டேபிளில் வைக்கிறாங்க. சரி மகனே இதை குடிச்சிட்டு கிளாஸை கவனிங்க அப்படின்றாங்க. ஸோ அந்த டம்ளர் இருக்க அந்த லிக்விட் என்ன ஸ்டேட் இருக்கும், வெதர் இட் இஸ் ஹாட் ஆர் கூலாக இருக்குமா? கண்டிப்பாக அது ஹாட்டாக தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் ஹாட் காஃபி தான் குடிக்கிறோம் எங்கள் வீட்டில். ஸோ ஹாட்டாக இருக்குது. நீ கிளாஸ் கவனிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நீ சொல்லிட்டு அம்மா எனக்கு வந்து பூஸ்ட்டோ டீயோ இல்லை காஃபியோ முக்கியம் இல்லை, எனக்கு வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் முக்கியம் அப்படின்ட்டு நீ கிளாஸை கவனிச்சுட்டு அதை குடிக்க இல்லை எனக்கு வேணாம் அப்படின்ட்டு இல்லை மறந்துட்டேன். ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம் அந்த டம்ளரை நீ எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆச்சு, அந்த ஹாட் டீ ஸ்டார்டிங்கில் ஹாட்டாக இருந்த டீ இப்போவும் ஹாட்டாக இருக்கா? டெஃபினெட்லி நோ. அப்போ அந்த ஹாட் என்ன ஆச்சு, எங்கே போச்சு? தேர் இஸ் ஆன்சர் ஃபார் தட். எங்கே போயிருக்கோம்? காணாமல் போயிருச்சா? எஸ், தேர் இஸ் ஆன்சர். எந்த ஒரு ஹாட் ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம ஓப்பன் அட்மாஸ்பியரில் வச்சுருந்தோம்னா த ஹீட் வில் பி ஃப்ளோ ஃப்ரம் higher temperature to lower temperature. Now you compare the tea contained tumbler versus surrounding having low temperature, and now the heat from the tea will passing from tea to surrounding. இந்த passage எவ்வளோ நேரம் நடக்கும் அப்படின்னா until that tea also getting a surrounding temperature. சரௌண்டிங்கில் என்ன டெம்பரேச்சர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டீயோட டிகிரி வந்து 80 டிகிரி செல்சியஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா சரௌண்டிங் ஒரு 30 டிகிரி இருக்குன்னா அந்த டீயும் 30 டிகிரி வர்ற வரைக்கும் it will give out the heat to that surrounding. So there is no reduce in heat after attaining the surrounding temperature ரீச் பண்ணியாச்சுன்னா அதில் லூஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு டெம்பரேச்சரும் இல்லை. இது ஒன் திங். அண்ட் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள், நம்ம பாத் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பக்கெட் ஃபுல்லாக ஹாட் வாட்டர் எடுத்து ஃபில் பண்ணிக்கிட்டோம். சரியா, ஹீட்டரில் நல்லா ஹீட் பண்ணி ஃபில் பண்ணியாச்சு. இப்போ பக்கெட் ஃபுல்லாக இருக்குது, ஹாட் வாட்டர் இருக்குது. அதில் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறேன், நீ ஒரு டீ டம்ளரில் ஒரு சின்ன டம்ளரில் கோல்டு வாட்டர் எடுத்து போர் பண்ணி அந்த ஹாட் வாட்டரில் ஊற்றுறேன். இப்போது இந்த பக்கெட் வாட்டர் ஹாட் வாட்டர் வந்து சில்லாக மாறுமா? ஒரு வாட்டர் நம்ம டம்ளர் வாட்டர் ஊற்றினோன்னா சில்லாக மாறிடுமா? நோ, இம்பாசிபிள். ஏன்னா quantity of water is more in bucket. சரியா? அண்ட் செகண்ட் ஒன், இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பக்கெட் ஃபுல்லாக கோல்டு வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம், நார்மல் வாட்டர். தென் அதை ஹீட் பண்ணணும், ரொம்ப சில்லாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. இப்போல்லாம் ரொம்ப சில் கிளைமேட்டாக இருக்குல்ல, நல்லா ரொம்ப சில்லாக இருக்குது, நான் ஹாட் வாட்டர் தான் வேணுன்ட்டு ஒரு டம்ளரை ஃபுல்லாக நல்லா ஹாட் பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த டம்ளர் ஹாட் வாட்டர் இதுக்குள்ள ஊற்றினா அந்த பக்கெட் வாட்டர் ஃபுல்லாக ஹாட்டாக மாறுமா? நோ, பிகாஸ் த quantity of tumbler water is very less. So these things we have to keep it in our mind while discussing this. When in thermal equilibrium, the temperature is passing from one part to another one part. எங்கிருந்து எங்கே போகும்னா, which one having higher temperature, அங்கிருந்து towards lower temperature. This is called as, இது எது வரைக்கும் நடக்கும், ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும். ஈக்குவல் ஆயிடுச்சுன்னா that is called as thermal equilibrium. So here we can define thermal equilibrium as two or more physical systems or bodies said to be thermal equilibrium if there is no net flow of thermal between the systems. ஏன்னா ஆல்ரெடி எல்லாமே ஃப்ளோ ஆகி ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு, there is no energy. So this is the answer is for thermal equilibrium, and that answer you can mark from here to systems as a 2 mark question. And what examples we discussed now right now, and this is called as thermal equilibrium. I hope you understood about thermal equilibrium. Okay, so this thermal equilibrium is nothing but the temperatures are equal. எது வரைக்கும்னா at starting higher temperature will be flow towards the lower temperature body. It will happens up to the surrounding will become equal to the temperature. So now the hot object and surrounding everything will become same temperature அப்படின்றப்போ this is called as thermal equilibrium. So suppose we are having two bodies, ரெண்டு பாடியும் ஹையர் டெம்பரேச்சர் இருக்குது, ரெண்டையும் கான்டாக்டில் வச்சுக்கிறோன்னா which one is more higher, that will give some energy to the lower heat body. So this is called as the flow. This is natural phenomena. In naturally the higher heat always will flow towards the lower one. Okay, and next one is thermal energy. And last in thermal equilibrium we discussed some examples. The hot tea is converting into cold because of transferring the heat from one point to another one point, and the same thing is discussed in thermal energy. On a table we having one hot tumbler of coffee,
So after some time we are taking the tumbler, and below that where we kept the tumbler, that place will become more hot now. In the same place we are keeping the cold water. So அந்த cold water அந்த hot water place நம்ம இருந்த பிளேஸில் வைக்கும்போது that also will acquire some heat. ஸோ அப்போது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம மில்க் வச்சுருக்கும்போது that hot is transferred to the table. சேம் பிளேஸில் நம்ம இப்போ ஒரு ஆர்டினரி வாட்டர் டம்ளரில் வைக்கும்போது that hot is transferred now to this cold water. So like this, that heat is traveling from one part to another part. எப்படி அது travel பண்ணும்? Always it will be travel from higher temperature to lower temperature. Okay, and this flow is called as the, we can say the temperature is flowing from one point to another one point. This is called as the thermal energy, and you can mark for that answer from here up to here. So why it is flowing? Because of the thermal energy. Okay, and the what is heat? The process in which heat energy flows higher temperature to another object at lower temperature is known as heating. So in the process ஆரம்பிச்சு up to heating வரைக்கும் next question mark பண்ணிக்கிங்க. And this heat is nothing but heat and temperature both are differ. This heat is explained with the quantity of scalar, and its unit is joule. So temperature unit வந்து Kelvin, and this unit is joule. And what is the cooling? So transferring of heat, lower temperature is heated while the body at higher temperature is cooled. So the higher temperature body is losing some heat. Now it will become cooling, and the temperature is reducing. This is called as, the method is called as cooling. And heating is, we are passing the temperature higher to lower. At the time the lower is acquiring heat, it is raising some heat, that is called as heating, and opposite process is called as cooling. And next one is characteristic phases of heat energy transfer. Some characters are given, and here the first character is heat always will flow from higher to lower. That we discussed, that is first point, how the heat always will flow higher temperature to lower temperature. And second point, the mass of a system is not altered when it is heated or cooled. So the object's mass is never affected because of heat or cold. And for any exchange of heat, if any one object is giving out heat, another one is acquiring the heat from that object, means now we can say the heat gained by the object should be equal to heat given by the object. Then we can write heat gained is equal to heat lost. These are the characteristic of features of heat energy transfer. Okay, and this is important 4-mark question. You mark from first point to third point, and write question, what are the characteristic features of heat energy transfer, or write the characters like that. They will ask while heat energy transfer. You can study and you can thorough these 3 points for that 4-mark question. Okay, and as today's homework, you write 2 questions. So what are the 2 questions? The first question is thermal equilibrium fully from here up to here, including the diagram. Diagram is not compulsory as same. Nee where in the mari 2 material potalam okay pa. Then second question is characteristic of heat energy transfer. So these 2 questions you thorough and write in your homework. Okay, homework reverse எழுதிட்டு வா, class work வந்து frontல இருந்து எழுதிட்டு போற class work noteல. Okay, okay students, we'll meet in next class. Thank you.